っているお待ちかねの模擬授業に移っていきたいと思います。今回の授業のテーマはデモ×中東 not イコール怖い、SNS 発の未来型、政治参加です。それでは、画面の共有を停止して市丸さんにバトンタッチしたいと思います。市丸さん、よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。何か質問とかコメントとかあったら、ぜひぜひ随時、チャットに送ってください。その場ですぐ対応できるかちょっとわからないんですけど、できるだけその後の質問タイムとかでも答えるようにしようと思います。今、スライド見えてますか？はい、見えてます。はい、じゃあ早速。Okay, so let's start. Let's jump into our topics. So before we get in, I would like to ask you to write in the chat what you imagine from the word Middle East. So by that, I mean, it could be anything like how people are, any buildings that comes to your mind, any stereotypes, anything that comes to your mind. So go ahead and write in the chat. Rich, oil, okay. Yes, that's one very common stereotype. Anything else? UAE, okay, yeah, sure. Conflict, okay, yes, that's what I'm getting into today. Anything else? Anyone can say anything they would like to. Like there's no right or wrong here. Desert, okay. Coal, oil, religion, Islam, religious conflict, camel, belly dance. Great. Okay, I see where people have their minds on. And what I want to say is that today I would like to break any of the stereotypes that you might have and be able to look at the Middle East as a more diverse and open region, because I know that, including myself, there are many stereotypes that surrounds the Middle East. But today, if I can break any of that, I would be very, very grateful. So yeah, let's get on. So let's get into the topic. So before I go into more details, I just want to provide with a little bit of background information on what's Lebanon like. So as some of you may know, Lebanon is a country that is very, very diverse. By diverse, I mean linguistically, religious, in terms of religion, by population, but yes, very diverse. And one thing to note is that there are 3 official languages, and the most importantly, religiously, Lebanon is a very diverse country. So what I mean by that is that there are 58% of population who believe in Islam, who are Muslims, and 36% that believes in Christianity. But there are many other people that believes in all sorts of religious groups. And I will get into that in more details later on. But I just want you to remember that 58 and 36 as a number. And just to give you an idea of like the size and overview of Lebanon, there are roughly 100 Japanese citizens, or only 100 Japanese people. And area-wise, Lebanon is the size of Gifu Prefecture in Japan. So that's how Lebanon is, just as an idea. All right, so second question. What do you imagine when you see this picture? Anything can be okay. Again, please go ahead and write in the chat what you imagine from this picture. Anything, any emotions that this picture evokes in your mind, any feelings, any thoughts, ideas. Demonstration, okay.
Great. War, politically unstable, miserable bombs, bad for health, war. Yes, okay, great. Yes, that's also my first impression on this one. Violence, scary, dangerous. And I think that's what most people think about Lebanon as a whole, and ultimately Middle East as a whole as well. But today I would like to get into how that came to be, like why that image is happening in the Middle East, and how we can think about it. So what I would like to focus on today is the protest that happened in 2019 in Lebanon. I know that protest doesn't sound familiar, but protest basically means demonstration, like demo in Japanese. It's just called protest in English. That's just it. And basically, there was a very large protest in Lebanon that happened 2 years ago. So how that happened is that if you can see my where I'm pointing at the slides, there was a protest, and that was because the government of Lebanon decided to increase or impose a tax on a mobile application called WhatsApp. WhatsApp is what Line is like in Japan. So basically Line, and the government decided that in each message that you send in Line, there will be a money that you will have to pay. And as you know, you guys also send messages in Line, and if there were money cost that would be associated with sending each text, you would naturally be angry, right? So that's how people in Lebanon reacted. And as a result, a protest happened. But then people realized that the government in Lebanon is not just increasing tax to make people angry. It's actually because of economic crisis. But how that economic crisis happened is because the people in the government, so the politicians in the Lebanese government, are taking the money that people have paid as tax, as just, anything, to profit their own benefit. So that's called corruption. And so when people realize that, the increase in the tax rate is happening due to economic crisis, and that economic crisis is moreover happening to corruption, that's when people actually started to realize that this is a much bigger problem than just a WhatsApp cost. That's about the whole country. That's about the whole system. And moreover, more to the corruption, why the corruption happens is because there is an unfair political power, and that is ultimately due to sectarian politics, written on the right side, upper right of this circle. So I'm going to go into more details on how those, sectarian politics, unfair distribution of power, corruption, economic crisis, you might be thinking, whoa, wait, where this all big words happen? But I'm going to explain into more details why those come into place. So basically, there was a war in Lebanon, and that lasted for 15 years. It was a very massive war, very destructive. And why that war happened was because of religious conflicts. So basically, there was two dominant groups, which is Christian and Muslims. And those two groups came to fight over political power, or just any other power that they would like to take over the country. So those two were fighting, and that led to civil war. And how that came to an end
how that came to a peaceful solution was by dividing the political seats in the Lebanese government, in the Lebanese Diet. And as you can see in this picture, there are 50% of seats that people from Christian groups can take within the Lebanese Diet, and other 50% that people from Muslim population can take in the political power. What that means is that people do not have to fight. People do not have to fight and make efforts to gain those seats, to win those seats. So, for example, you have an election, but you know that half of the seats is guaranteed to your religious group. So you won't make any efforts, and once you get in the seats, because you know that those seats are guaranteed for you forever, you can do whatever you want because you don't have to gain popularity over the population. You don't have to appeal to the population about what you're going to do. So naturally, that led to corruption, and that is how economic crisis in Lebanon happened. And there was another big keyword, which is sectarian politics. And I'm going to explain on that more. So sectarian politics, what that is basically division of power, division of political power by religious sects. And what I mean by sects, what is sects, you know? Sects is basically small groups, small division of groups within one particular religion. So for example, in Japan, you have Buddhism, Bukkyo, and within Bukkyo, within Buddhism, there are many sects, meaning there is Tendaishu, there is Rinzai-shu, there is Shingon-shu, you know, all these small groups that differ slightly in their religious views, but are still in the same religion. That is what we call sects. So for example, in Islam, there are two dominant sects, which is Sunni and Shia. And in Christianity, there are more. There is Protestant Christianity, Catholic, Greek Orthodox, Russian Orthodox, you know, all these sects. And in Lebanon, those sects are very, very powerful and relevant. So I explained earlier that there is 58% of Muslims and 36% of Christians in Lebanon. But if you break that down a little more, there is actually 27% of Sunni Muslims, 27% of Shia Muslims, 21% of Maronite Christians, and so on. So Lebanon is actually a very religiously diverse country. And what that led to, you know, I explained about the corruption and unfair distribution of seats. Well, what that led to is conflicts and, you know, negative feelings, which is resentment between sects. So that's one big current problem. And two, the other problem is that Lebanese government became very, very weak. What that means is that it can't really make decisions on its own. And each sect, each religious group is taking care of their own people just by their own decisions, just by themselves. So the government in Lebanon is very weak, and it has no relevant power over the people. So that was one main information on Lebanese politics. Anyways, so the protest happened in Lebanon, and it was very big. And why that big? You know, people would ask, how did it become such a big deal? And what was revolutionary in Lebanese politics was the role of social media.
like WhatsApp, like Facebook, Twitter, Instagram, all these things came into one place to hold political power. So there were three main roles that social media played. One was, of course, to share opinions. So, you make one tweet or anything, you make one post on Twitter or Instagram about your own political opinion, and that becomes shared almost instantly to the world. And because of that, the protests in Lebanon gained very wide support internationally, not just in Lebanon, but worldwide. And I know that the protest in Lebanon was not that much of a big deal in Japan, but when you look at international news, it was very widely supported and reported. And another role that social media played was the organization of it. So basically, protest needs organization. You need someone to set the date, place, gather people, and social media made it very easy for this to happen because people can share very easily and they just gather, and that's how protest happens. So that's how protest in Lebanon was supported by the social media. So from here, it's kind of a change in topics, but I would like to give you to hold an opportunity to rethink activism and social media. So another question to you guys, what do you imagine from the word protest? What does that word make you think about? Like anything, just go ahead and write in the chat. What does protest mean to you? What is political activism for you? Or what does that have as an image? Go ahead and write in the chat. Just anything can be fine. Like it seems violent, it seems useless. There's not much young people in Japan. Anything. Not that meaningful. Yes, okay. I used to think about it too. It's hard for Japanese people to do. That's true. You don't see many Japanese people protesting. Yes, especially in, big cities like Tokyo. Anything else? Any other comments? The right of people, I like that. Human rights represents anger from citizens. Okay. People who are against the government protests. Okay, they want freedom. That's very valid. Okay, I like that. Okay, so from here, let's have an opportunity to reconsider what protests are. So some people said that it might not be that meaningful, that it doesn't have any effects. Well, actually, and it's very easy. I understand that it's very easy to think that way, especially in Japan, because protests doesn't happen that often. And even if they do, the government doesn't seem to hear it. But, and Lebanese government is actually like the Japanese government too. They don't really listen to the people. That's why the tax increase happened. But when this amount of people, you see in this picture, there's a lot of people. And when a lot of people gathered, the government changed. So the protest is actually where people have the power to realize their ideals. And they're valid. It's a valid source of expressing your opinion. And it's also a way to show what your ideals is. So for example, in this picture, you see many people holding flags, the Lebanese flags. So what that means from a very political scientist kind of perception, it means that people care about their country. People care about Lebanon and they want
the best for the country. So that's why they're holding flags, because they have not given up on the country. And you see this man, in the pool, and it might not be a kind of protest that you think about, but for him, a protest is where he can relax and where he wants things to happen, but at the same time can relax, So in this way, protest is called an insurgent community. It's a kind of a political science word. And it's used in a slightly different way from real life meanings, but it's where people can realize their ideals. So that's one thing. Okay, so now redefining political participation. So when we think about protests, including myself, we often think of street protests, right? Like this picture, like you see people shouting, you see people, just gathering and making loud noises. And especially in Japan, there might be an idea that protests are for old people, like old people with nothing to do after they retired, just gather and make their voices heard. That actually is not just the case. Political participation can be many more ways than street protests. One very prominent example is the role of social media that I explained earlier. So it can be online. Political participation can well be online. And one example we want to think about is the hashtag #Me2 campaign that happened in Twitter, or in Japan, hashtag against the immigration services that happened earlier this year, or hashtag #Kutu movement that happened. That is an online political participation. So street protests are not just a way. And as you can imagine from people who use the media, political participation is not just for old people. It can well be for young people. You see in this picture that a young girl is screaming, and that can happen to us too. And one other note that I want to make is how the Middle East, the portrayal of Middle East is made through these protests. So you see, in this, for example, in this picture, you see this woman standing in front of a flare. It seems very brave, but also dangerous. And I imagine that protests, what you imagine from protests in the Middle East is something like this, violent, dangerous, all sorts of things. That is not that is not the case, not always. Like in the pictures that you have seen earlier, people can be very, very peaceful. Like actually in the 2019 protests in Lebanon, people were very, very peaceful and considerate, and it was not always violent. So let's think of this more through this example. So in this picture that we've seen, as some of you guys commented, it seemed dangerous, like conflict, all sorts of images. But this picture is actually cut or photo edited from this. And if you look at that, it's actually just a woman posing in front of flares. So like this, and this is just me doing, this was just, my own idea. So it was not actually something that happened in media. But what I want to say here is that this can happen in media, that violent scenes can be very, very useful for media to portray one event. And because people in the media would think of violent scenes as something that attracts people's attention. But what I want to say here is that that is not always the case.
and that we want to be careful in viewing what's true information and what's not. So to sum up on the Middle East and Lebanon, what I want to say is that how we are thinking of the Middle East can be kind of stereotyped and sort of set on one image, but that is actually not the case. For example, Lebanon is a very, very diverse country. It's not just with people wearing niqabs and hijabs. It's not just people who believe in Islam. It's also people who believe in Christianity, and people who eat pork, and people who don't live in desert. So that was one thing I wanted to say. And another thing I wanted to say is that protests in the Middle East is not just a violent, one-time event. It has a very long history, and people make actions because it has been going on for a very long time. So when you see violent scenes in the media about protests in the Middle East, I would be grateful if you can, just stop by a second and think of this slide and think of this lecture and maybe reflect or do some research on what's actually going on. And another thing I wanted to say is on political participation. So is the information true in the first place? And even if you have the information, what is it that you don't know is another question that you want to make. What do you know? What you don't know is very important, because we can only see things from and judge things from what we have. But the reality might be outside of our perceptions. So that's one thing I want to say. And another note I want to make was that every opinion that we make online or on street counts, and that young voices in political activism is very valid. And that is all I have to say. Thank you very much for listening, and I welcome any comments or questions, because I know that this has been kind of a very unique, there were very unique words. All right, thank you for listening. ちまるさん、ありがとうございました。ありがとうございました。私の方で再度画面共有させていただきます。はい、皆さん、英語の模擬授業はいかがでしたでしょうか。初めて英語で授業を受ける方ももしかしたらいらっしゃったと思うんですけど、授業の何%ぐらいが理解できたでしょうか。ぜひ皆さん授業の感想をチャットでシェアしてくださると嬉しいです。もしかしたら授業の内容があんまり理解できなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。今から103の授業のポイントを簡単に日本語で解説していきたいと思います。103、まずはレバノンについて簡単に日本語で説明していただいてもよろしいでしょうか。はい。レバノンについてなんですけど、私がとにかく言いたかったのは、レバノンがすごい多様性にあふれる国だよということで、特に注目していただきたかったのが、イスラム教徒が全員じゃないんだよっていうこと。で、あとは、アラビア語だけじゃなくて、英語、フランス語、どちらもできる人が結構多いんだよっていうことを、そうですね、お伝えしたかったポイントとして挙げました。それからサイズ感的になんですけど、日本人はちょっと少ないというか、100人ぐらいということで、国の大きさも岐阜県と同じぐらいなので、そこはかなり皆さんというか日本と違うかなと思ったので、参考までにちょっとイメージが湧けばいいかなと思います。はい。ありがとうございます。私も中東っていうとすごいイスラム教のイメージが強くって、そんなにアラビア語とか、アラビア語だけじゃなくて英語とかフランス語も話す人がいるんだっていうので結構驚きました。
りがとうございます。続いて、2019年に起きたデモについても簡単に説明お願いします。はい。ここちょっと難しかったかなと思うんですけど、まず2019年に、WhatsApp という、日本でいう LINE と同じような、SNS なんですけど、それに対する、課税というのが、決まりました。で、それに対して、人々が、抗議というか、デモを行うことになったんですけど、なぜじゃあその課税が起こったのかというのを紐解くと、経済危機によるもので、なぜ経済危機が起こっているのか。レバノンは結構今、経済危機というのがもう何年も課題になっているんですけど、それがなぜなのかというと、さらになんていうんでしょう、原因をたどっていくと、汚職というのが大きなテーマとしてあったんですね。で、じゃあなぜ汚職が起きるのかと、またさらにたどっていくと、最終的に行き着いたのは、そのレバノンの政治体制、政治システム、これが宗教政治と俗に言うものなんですけど、簡単に言うと、宗教によって、宗教のグループが、それぞれパワーを持って政治を、動かしているというような仕組みなんですが、それが、汚職につながっているというのが原因で、人々がただの WhatsApp に対するデモというのではなくて、もっと国の大きなところにアプローチするために、さらにどんどんデモが、大きくなったという背景があります。というのがこのスライドです。ありがとうございます。続いてレバノン内戦についても簡単に説明お願いします。はい。このレバノン内戦のスライドもちょっと分かりにくいかなと思ったんですが、なぜこのじゃあ、汚職とか、そもそも宗教政治っていう体制になったのかっていうのを説明しているのがこのスライドです。で、どういう流れだったかというと、すごく簡略化している内容なので、もっと複雑な背景があるんですけど、簡単に言うと、イスラム教のグループと、キリスト教のグループというのがレバノンにはあって、そこが国の中の、覇権を握るじゃないですけど、国の中の政治的なパワーなど立ち位置を争って内戦に発展したんですね。で、結構15年ぐらい続いて、ようやく解決したその方法が、議席を、レバノンの議会の議席をもう半分半分に分けてしまおう。それがフェアじゃないかということで、宗教政治が始まったんです。で、この半分半分の何が問題だったかっていうと、先ほど説明した通り、その当時は結構キリスト教の人が多かったんですけど、今は逆転して、今イスラム教の人が、58% で、キリスト教の人は実は 36% しかいないんですよね。で、人口の 36% ぐらいしかいないのに、議席の 50% を代表しているのはおかしいじゃないかということで、どんどんそのレバノン国内での各宗派による、対立というのが深まってきました。これがなんていうんでしょう、汚職と、経済危機の関係と、さらに言うとその宗教政治の問題点ということになります。なるほど。なんか日本ではこういう問題ってイスラム教だからとかキリスト教だからみたいなのでその議席を分けるってことって絶対ないと思うので、なんかすごいそんな国もあるんだっていうのを知ってすごく、驚きました。ありがとうございます。続いて、宗教宗派による権力の分立についても解説をお願いします。はい。その宗教政治が、具体的にどういう問題を起こすかっていうのをもうちょっと詳しく説明したスライドなんですけど、宗教政治、その 50%、50% で、議席を分けるっていうことがもう決まってしまうと、選挙で、各宗派っていうのは争わなくてよくなるわけですよね。なんでかっていうと、自分たちのグループに、当てられている議席がもう決まってるので、なんか努力をしなくてもその席が取れてしまうっていうのと、あとその席に着いた後、議席に選ばれた、選挙で勝った後も何もしなくてもまた任期が来ても 50% 自分たちのために確保されているので、その間にどんどん人々に、なんて言うんでしょう、訴求する、モチベーションというか、なんかそういったことが失われてしまって、
で、それで結果、政治家が好き勝手やるというか、具体的には、税金とかから、お金を、取っちゃったりとかして、汚職というものにつながったんですけど、その他にも、その宗教的な話題はよく、なんて言うんでしょう、結構対立につながりやすいとか、皆さんそういうイメージを持ってるかもしれないんですけど、実際にやっぱり不公平感というのは残ったので、50%、なんて言うんでしょう、58%、本当なら58%ぐらいを、人口の中で占めているはずの、イスラム教の人が50%にしか、いられなくって、逆に人口の中ではそこまで多くないキリスト教の、人のための議席がそこまで多いのかっていうような、不公平な、不公平感が生まれてしまいました。で、こういうことによって政府自体というか、人々の議会への信頼というのがすごく弱まってしまったんですね。なので、結果的に言うことを聞かないじゃないですけど、政府の立場というものが弱くなったりだとか、弱くなった結果、外国の介入を受けやすい。それから、もちろん国内でも対立が起こりやすいというような脆い体制が出来上がってしまったという背景があります。なるほどです。ってことは、もうキリスト教の政党とか、そのムスリム教の政党とかってもうそもそもが分かれてて、その中で50%、50%取っていくっていう感じってことですかね。そうですね、はい。簡単に言うとそんな感じです。キリスト教の人たちは、そのムスリム教の政党を支持したりするっていうこともあり得るんですかね。そうですね。ただ、あり得ることはそうなんですけど、もうその50%っていう配分が決まってしまっていると、いくら人々の支持が多くても、もう、なんていうんでしょう、マックス値が決まってしまっているんですよね。議席の中でその人たちが席を取れる数が。っていう意味で問題視されている宗教政治という政治体制ですね。ありがとうございます。続いて、デモについて、デモの中でSNS の役割だとか、あとはデモの再定義っていう部分があったと思うんですけど、こちらも簡単に説明お願いします。はい。レバノンのこのデモを今回取り上げようと思った理由が、そのレバノンと中東に対するステレオタイプっていう話も一つなんですけど、政治参加っていうものについても話したくて、でその際に、レバノンのデモって結構その SNS の役割でアメリカの、政治学だと取り上げられることが多いんですね。なんでかっていうと歴史的にも SNS が広まったので結構最近なので、そういった例が少ないっていうのもあるんですけど、やっぱりレバノンのデモで、における SNS の役割がとても、大きかったというか、価値があるものだったということで、ここで私が挙げていたのが、その意見の共有しやすさっていうのと、デモの運営のしやすさ、それからレバノン国内に以前までだったら結構とどまってしまっていた問題だったかもしれないんですけど、デモの現状ですとか、普通に意見表明のポスト、投稿が、SNS で広く共有されることによって、その問題意識が国際的に共有されたというのが一つ大きいかなというふうに思っています。で、ここでデモの再定義っていうのも書いたんですけど、そういった意味で、日本だと結構そういうのって実感しにくいかなと思ったんですけど、他の国とか、実際の例を見てみると、デモっていうのは決して無力なものではなくって実際に効果があるものだよという意味で、挙げさせていただきました。ありがとうございます。続いて、先ほどとちょっと被るかもしれないんですけど、政治参加の再定義と、中東の再定義についても解説お願いします。はい。そうですね。それで、なんて言うんでしょう、それでというか、その前のスライドで説明した通り、政治参加っていうのは決して、オンライン、オフラインにとどまるものではなくて、オンラインの、意見表明だったりとか、イベントであったりとか、そういったものにも広がり得ますし、特に日本だと結構年が上の方の世代の人が
集まって、なんか数人で結構講義してっていうイメージがあるかもしれないんですけど、実際には若者も、十分に参加し得るものですし、そうですね、オンラインとか、もう今の時代のその政治参加っていうのは決してなんかデモ、その街頭でのデモに、こだわるものではないのかなっていうふうに、考えています。それから、デモを通した、その中東っていうコンセプトというかステレオタイプの型作りについてもちょっと触れたかったんですけど、これどういうことかっていうと、中東でのデモがメディアで報道されるときって結構暴力的なシーンが、多かったりとか、あと男性が映されているところが多かったりとかするんですよね。なんですけど、実際は私のスライドの中の写真を見てもらった通り、女性も若者も結構多く参加していますし、大体のっていうか、結構長くこのデモっていうのは行われていたんですけど、その大半は平和的なデモだったということで、結構メディアってその視聴率とか、やっぱりどうしてもその視聴者に見てもらうことっていうのが大事なので、そういった意味でこう非日常的なところを切り取りがちなんですけど、決してそれだけではなくって平和的なデモも結構多く行われていたよということで、そのデモの報道だけ見ると結構中東ってなんか暴力的だなとか危ない場所だなっていうようなイメージがついてしまうかなと思うんですけど、それだけではないよっていうことを再定義したかったのがこのスライドになります。ありがとうございます。なんか最近結構インスタグラムとかのストーリーとかでもこう政治に対する意見を言う人がなんかちょこちょこ増えてきてるなっていう印象あって、それでやっぱりストリート本当デモだけじゃなくて、なんか去年のブラックライブズマターとかでもちょうどコロナ禍でなかなかデモはできないけど SNS ではこう発信できるっていうので、まさにこの政治参加の形態が変わってきてるなっていうのは、はい、実感しました。あとなんか中東も本当に、私この授業を受ける前におっしゃる通り、なんか男の人たちがすごい暴力行為を振るって、でなんか火とかをつけてデモするってイメージがあったんですけど、実際は若者とか女性も参加して平和的にデモしているっていうのが結構新鮮でした。ありがとうございます。では最後にまとめで中東とレバノン、そして政治参加について説明お願いします。はい。これはもうほとんどその前に言ったことの何て言うんでしょうをなぞる形になるんですが、今回通して言いたかったことが結構なんかいろんな論点というかいろんな伝えたいことがあってそれをまとめたものになるんですけど、まずその中東とか、今回特に取り上げたのはレバノンだったのでレバノンに対するイメージっていうものについては日本人のイメージだと特に馴染みがないのと結構その石油とか砂漠とかそういったところにイメージが固定されてしまっているのかなというふうに思うんですけど、実際は本当にそうではなくて多様性がある、地域なんだよっていうのを一つお伝えしたくて、あとそれからやっぱりその中東とデモと暴力性の話に紐づけてというかその抗議活動デモっていうのにはなんか決してこうなんて言うんでしょう即時的な意味合いだけではなくて、ちゃんと効果とか、そういったものも他の国では認められていますし、その暴力が起きているからといって暴力というかなんて言うんでしょうちょっとこう危険だなと感じるようなシーンがあってもそれが決してこう一時的なものではなくって長い歴史の中で作られたものなんだなっていうのを理解していただければいいかなというふうに思っています。それから政治参加に関してはこれは本当なんか一緒に考えようというくらいのなんか意識なんですけど自分たちが持っている情報の中でまず何が正しいのかっていうのは結構言われてることかなと思うんですけど、それ以上に大事だなと思うのが自分が何を知らないのか、自分が持っている情報が全体像のどれくらいなのかっていうのは結構見落としがちかなというふうに思っていて、例えば中東だったらその暴力的なシーンが流れていたらなんか結構それだけでそのイメージが完結しがちかなというふうに思うんですけど、そうではなくて平和的な側面もあるというのをまず知っていると全然アプローチの情報の見方が違うかなと思ったので、
そうですね、ポイントに付け加えさせていただきました。それからこれはもう皆さんも多分、なんて言うんでしょう、実践されていたりとか、すでに基地だと思うので、あれなんですけど、政治参加っていうのは決して街頭のデモには、というか、デモっていうと結構街頭のデモを、なんて言うんでしょう、想像しがちなんですけど、オンラインのハッシュタグとか、そういったものも十分、定義され、デモに定義されてるんだよっていうのを、一つ言いたくて、ここに付け加えました。ありがとうございます。本当に今回の講義を通して、